neema yake njema. In civilian affairs, he wants to please his commanding officer. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Remember, Jesus Christ raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Therefore, I do everything for the sake of the elect, that they may too, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Here is a trustworthy saying: if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he will remain faithful, for he cannot disown himself. Verse 14. Keep reminding them of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of God. Avoid godless chatters, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like a gangrene among them are Hymenaeus and Philetus, who have wandered away from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. Verse 19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: the Lord knows those who are his, and everyone who confesses in the name of the Lord must turn away from wickedness. 20, the last one. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for noble purposes, and some for ignoble. If a man denies himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah, this afternoon, in the session of the Quaker Nakuru, I wanted there to share a serious title about a man. That I'm talking about a man as a soldier. Mwanaume kama askari. Kwa hivyo barua hii ambayo tumesoma imeandikwa na Paulo akiandikia yule ambaye alikuwa mwanafunzi wake, mtoto wake kwa kiroho, Timotheo. Now, the first verse is talking about be strong in the grace that is in Jesus Christ. Yani anamuhimiza awe na nguvu sana, kwa sababu neema ya bure
inayotoka kwa Yesu Kristo amepewa. Alafu anamwambia kuna mafundisho ambayo nilikufundisha. Tuna mafundisho ambayo Yesu amefundisha. Kwa hivyo entrusting the teachings of Christ to reliable men who also are qualified to teach. Bwana asifiwe. Tuna mafundisho ya Yesu Kristo ambao Paulo mwenyewe tayari amezungumza na Timotheo, na anamwambia kwa sababu nimekufundisha na umejua sauti ya Yesu na una mafundisho haya ndani yako, kwa hivyo kile ambacho utafanya, you must entrust these teachings to reliable men who are also qualified to teach others. Bwana Yesu asifiwe. Reliable men. Timothy anaambiwa yale mafundisho aliyofundishwa ayafundishe kwa wanaume wengine ambao ni wa kutegemewa. Reliable, sio tu men who know Christ, men who walk in the footsteps of Jesus, men who fear God. You entrust these teachings unto them. Then once you have entrusted in these people, serious men, then it means they are qualified and they don't keep it for themselves. They teach others. That is as feel. Praise the Lord. You know, sometimes the church is suffering because some knowledge is imparted to people who are not reliable. People who are cowards. Wakati mambo inakuwa makali ama magumu, wanatoroka. And others are not reliable because they cannot teach what they have been taught in church to others. And that's why the church is not growing. Bwana Yesu asifiwe. Hi, welcome in. Hi. Paul is telling Timothy, in your hardship with the rest, be a good soldier of Christ. So a man, a Quaker man, must be a good soldier of Christ. Where it has been. A soldier is brave. A soldier, when he knows there's danger somewhere, anajua penye anajificha. A soldier will always lay a strategy. So if you are a soldier and you are going to fight a battle, if you don't lay strategy, utamaliza. Utabaki katika hiyo vita. Lakini wala ambao wamelay strategy, wamejua jamaa anakuja kuja na farasi zinakuja kukiri. Wanajificha mahali. Na wanajua kifika mahali hapa kishalataka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. So as a Quaker man, you must be a brave soldier and you must endure hardship. Hakuna kitu rahisi. Kuna kitu rahisi kwa ingigwe. Hadi utakuwa lazima upike. You must, kama hakuna kuni utafuta kuni. Ndio chakula. Kama ni wewe lazima usome. Hakuna wewe itajitaja yenyewe. So it's about enduring hardship, and you must remain a good soldier of Christ. A soldier in the army of God. Bwana asifiwe. Wasikali asoja wanamsema inasema no surrender. No, tunaendelea mbele. So ukiona kama kimewaka hautarudi nyuma. Unaenda. Ukikutana nayo basi ni siku yako. Na ukikuwa mwerevu unaponyoka. And there's talking about a soldier is never involved in civilian affairs. Bwana asifiwe. Hakuna mwanajeshi ambaye anajiingiza kwa mambo ya raia huko nje. Hakuna. Askari ako na siri ya askari na atakufa nayo hivi. Hata kama ni rafiki yako huko nje, hakuna siri atakwambia hapa ndani. No soldier is involved in civilian affairs. Lakini kazi yake anafanya kwa bidii ili afurahishe the commanding officer.
Bwana Yesu asifiwe. So who is your commanding officer? Silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, maisha ni mwangu. Silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, maisha ni mwangu. So your commanding officer is Jesus. You are the soldier, and your purpose here is for you to please the commanding officer who is Jesus. Hapa Paulo amepiga mifano mingi sana. Anazungumza mambo ya wale ambao wanakimbia, wanariadha. The athletes must compete according to the rules. Yule mkimbiaji ambaye anakimbia, yule rudisha. Wale wakina Kipchoge wenye wanakimbia wale, they run according to the rules. Athletics rules. In order for you to win, lazima uwe ulikimbia kwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. In order for you kuwekea ile crown ama kupewa ile trophy kwamba umeshinda, lazima ukimbia kufuatana sheria. Bwana Yesu asifiwe. Hi, comment. Hi, comment. I don't know if you know the kind of Quakerism we are practicing today is completely our own new making. Hi, comment. Unajua Quaker wale wa zamani, ile mafundisho ya George Fox alifundisha kama Quakers, tukiifuata saa hizi sisi wote tumepotea kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua one of the things that George Fox emphasized ilikuwa for you to be a good Christian you must don't go and train military. Usikulie mtu wote mafundisho ya kisoja. Agree that? Because peace testimony was people must live in peace and there should be no war. So when you are training a soldier, what do you mean? You are preparing for war. So you need for the data. Mambo ya ulevi wala mambo ya Kristo. George Fox alikata. Sasa wanasemanga kukunywa na kuuza pombe or drugs. What we are taught in class George Fox alikata. Lakini siku hizi Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi shikilie tu hapa. I will that language. Ulikuwa kama nimeshikilia tu kwa sababu ukimwachilia. Sasa amekuja kwa kanisa lakini tumemshikilia kwa sababu bado pombe inamsumbua. Kwa hiyo tumemshikilia tu hapa. Lakini lazima kunywa pombe yake ndio akija kanisa. Kanisa. It's not bad. But are you ready to believe? Kwa sababu the idea is you must be making steps kuondoka huko. But kama utakoma tu huko, amakuwa kama but living a mixed life, then there's a problem. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Even today, the church is suffering because some pastors are involved in such kind of things. So wanapata mlimu ya hapo katika hiyo hali, wanashikana hivyo kwa huyo. Hiyo kanisa kuwa. Will that church grow? Mchungaji yako na TV yake anakunywa divai yake kule kwa nyumba. Hapo na Siminoff. Anazidi. Mlinzi tena hapo na Siminoff wake anazidi. Then wanashikana wawili Siminoffers. Will the church grow? Na Siminoffers. Sasa leo pia Mungu akipenda holiness yako uko na shida. Mungu wewe unileta hapa na chuo. Kumbe kuna yule ambaye ni Siminofa, amejuana mimi. You walk, they walk together. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio kienda kwa kama seminar. Uko dhika. Sasa kuna question. Na amejaribu kuuliza sana kama atasaidiwa. Yaani amwambia kama niko na pika. Na Kenya Business imenipatia kandarasi ya kusupply pombe. Ni supply ama ni supply? Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord. Wake up in high. It was applied. Na hiyo swali umesumbua nao sana. Lakini ukifika mahali wanaambia hapa na huko swali kazi. Kazi gani? Hivi ya kuweka ndio wanakuweka kwa sababu nimesema the kuweka timu ya current today imekufa. Sio ile original. It's a secondary. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Haya wewe ndio kubeba pombo kipeleka. Kwa hiyo wenye wanakunywa leo. So we are talking about being crowd. Kwamba wale ambao wametembea tu na wamekimbia kufuatana na sheria za kukimbia ndio watapewa nini? Watavalishwa, watapewa hiyo medali na ndio watakuwa washindi. The same in Christianity. Ni wale tu ambao wametembea njia ya Yesu, wamekunywa Yesu, wamekula Yesu, wametenda Yesu. Ndio watapewa nini? Taji. Taji imewekwa taa ya kitaji. Taji ya uzima imewekwa taa ya kitaji. Taji imewekwa taa ya kitaji. Yesu ameleta mfano wa mkulima. Anasema the hard working farmer should be the first to receive the share of the crop. The hard working farmer, kuna mkulima amefanya kazi kwa bidii sana. Wao wanasema yeye anataka kula mazao ya shamba hiyo kwanza. Lakini siku hizi hakuna kitu kama hiyo. Huko kwetu Vihiga tulikuwa na kundi letu Ganda. Wanacheza ngoma usiku matanga, disco matanga, wanacheza. Alafu nje kishawauma. Watajua kwa kidani kuna miogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakishachoka saa 8 za usiku watu wamelala, wanakuja na pita miogo ya kidani. Ndege amka asubuhi hakuna miogo. Na Paul anatuambia the hard working farmer should be the first to receive the share. Bwana Yesu asifiwe. Kidaki ambaye yuma amepata shida. Panya zimekula. Fuko zimekula usiku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wote kama wamefanya hiyo ni watoto wetu. We are the same people, we are moving with Christ. Kidaki asubuhi amepiga nuru, amelaani watu, miogo zangu nilipata. Sasa hiyo mambo yake amesema. Sasa tutakuwa na mambo. Bwana Yesu asifiwe. Wake up in high. You must be very careful with what you are doing. Yesu akafufuliwa kutoka katika wafu. Lakini yule Kristo ukiangalia katika uzao wake ametoka katika mbali ya Daudi. Paulo anasema Yesu huyo alivumilia mambo mengi. He has endured everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with the eternal glory. Kwamba Kristo hajawekwa msalabani bure. Kristo hajateswa bure. Hajamwaga damu bure, ni kwa sababu ya mimi na wewe tukombolewe. Ni kwa sababu ya mimi na wewe tuokoke. Lakini hii wokovu tumechukua tu kama kawaida. We don't know somebody suffered somewhere for us to be saved. Bwana Yesu asifiwe. Yes, of course we are living in a period of grace. Unajua wakati wa grace hakuna shida. Whether wewe ni asina or gracious, all of us are living, breathing the same oxygen, enjoying the same life. But remember, there is somebody who suffered kwa sababu ya hii grace. Hii rehema haikuja bure. Bwana asifiwe. That's why Paul is telling Timothy, whatever you are taught, entrust it to rely on me, who then will also transform and teach it to others. And that's how the gospel will spread. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen.
Yesu anasema if we endure and die with him, he will also live or be raised with us. If we endure also with him, we are also to reign with him. And if we disown him, he will also disown us before the Father. An approved work of Christ. Ndio hii mchujo tuko ndani yake. Bwana asifiwe. Ingawaje watu wengine wanaona maisha ni kawaida. Hii maisha si kawaida. Those people who lived in 1970s, ambao ni juzi tu, bring them to this era of 2020 and they tell you there's a big difference. Tuna era tu hapa nyuma ambao tulikuwa tunaishi bila hivi. Fact just around 1990 kule nyuma. Tumeishi bila hivi vitu. Tuliishi ama tukuishi? We enjoy life, you know. Hata message tulituma barua kwa posta, tukatuma ile telegram na maisha yako tu sawa. But today, let me snatch you this thing. Ni nyang'anya nyinyi simu yote hapa ndio nazo leo. Ngole ile shida kupita. Because now tumezoea simu kama we are part of the phone. Tumezoea internet. Sasa things have become very easy. Hata siku zetu mathematics class ungeenda na inaitwa adding machine. Ungeenda na kalenda kufanya mtihani, lakini siku hizi wajamaa wako na kalenda kwa mtihani. Ilikuwa utumie kichwa yako tu ngumu hivi kalculate. Bila rough paper to get the answer. But today, so the world is growing. In those days, hii mambo ya watu kufa tu leo kesho kuzidana haikuwa. Ulikuwa unasikiza kitabu, unasikia mtu amekufa huko after a long time. But today sasa tunazikana kila baada ya dakika. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu aturehemu. The Bible says if we are faithful, he will remain faithful. But if we disown him, he will not disown himself. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kama utabaki waaminifu kwake, atabaki mwaminifu. Na hawezi kusema kwamba yeye si mwaminifu yeye mwenyewe. Kwa sababu anataka wewe uwe mwaminifu kwake. Anataka mimi niwe mwaminifu kwake. Ndio tuendelee. Kwa sababu hii imani yeye ameleta kusudi ili mimi na wewe tuishi na tukombolewe. Timotheo anaambiwa na Paulo tena mambo haya ambayo nimekwambia, ukazidi kuwakumbusha kila wakati, na uzidi kuwashawishi na kuwapa maonyo, haswa katika mambo ya wale watu ambao is talking about godless chatter, mazungumzo ambayo haina msingi, mazungumzo ovyo, kukube mbakano, hizo zimbaka ambazo zina maana. You know, can you spend somewhere just talking and laughing, but there's no sense in what they're saying. Na hiyo kitu ambacho wanazungumza haiwezi kuleta mtu karibu na Mungu. It's a godless chatter. And then there's also quarreling. Those people who are doing godless chatters, they like also quarreling. There is no value in them. Lakini matamshi yake au matamshi yao inaharibu wengi. You know, as a man of God, whatever comes from your mouth must be weighed. Lazima ujue neno hili linatoa tamshi hili litasaidia mtu ama litaharibu mtu. Because ulimi wa mwanadamu una nguvu nyingi. Tunaomba mbona utasema tu kile ukisema unasema, lakini it is ruling somewhere. Look at asati where watu wanapenda kusiana tu hadharani. Yes, umetusi imeenda, lakini yule mtoto ambaye alisikia ukitusi ameipokea na moyo. Na ni picha gani umeweka ndani yake? Bwana asifiwe. Because your word matters. Ndio wewe ndio umeitoa tu, lakini it has got an effect
on somewhere, either negative or positive. So we must mind our language. We must avoid godless chatters, and we must avoid the situation of quarreling. You know, sometimes the way we talk and the way we do things imefukuza watu kanisani. We have members who came to the church thinking that wametokea mahali pazuri, walipofika kwa kukuta kuna mioto, walienda. Nani hapa kanisani? Mnakuanga hivi. Yaani ndio maana kanisa. Because of what comes from your mouth. We don't measure what we are saying and we don't know tunazungumzia wapi. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. So lazima uchunge ulimi wako. Lazima uweke break. Mwandishi wa Proverbs Methali anasema kwamba kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kupanda, wakati wa kulima, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati ambao haukucheki. So all those things, everything has got its own place. Don't bring everything anytime. Bwana asifiwe. Amen. You must live as an approved workman, approved by Jesus himself. So work hard to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, and who corrects and handles the word. Lazima ufanye kazi kwa bidii sana, so that wewe uwe mtu mkamilifu mbele ya Mungu. Mungu akiangalia matendo yako iko sawa na hauna aibu kwa vitu vyote, because you have the confidence and you know Christ and his deeds and his work. Unamjua vizuri sana. About the spreading of the gospel of Christ. Wanaume wengi wamepotea kwa njia. Wanaume wengi wako kwa mambo yao. In fact, if you are Sunday hivi, wanasema wanaenda kujivijana. So wanaenda kwa nyumba ya wazee. Godless chatters. Kuzungumza mambo ambayo hata haina faida. Lakini ndio hao. Jumapili tukija kanisani. Faki Jumapili siku yake ya kupumzika na kunywa mvinyo kidogo. Christ is calling me and you to do the teaching. We spread this word from one end to another end. Na hiyo ndio kazi tumeitiwa. Si hata ya kamati, kama ni kamati kuwe kamati ya kupanga tunapeleka neno na namna gani wapi. Kama kuna kamati ya kuweka miradi, tujenge miradi zetu ambazo zitasaidia kuendesha kanisa hili, so that we are going to harvest more souls for Christ. Bwana Yesu asifiwe. And you see, this word of God was seriously entrusted to men. The 12 disciples were men. Sijaona mwanamke hapo. Wale 12 wanabiashara wa Yesu. Kulikuwa na mwanamke hapo? Yes, they were men. So that means this word was put in the hands of men. So hii ulimwengu ikipotea, kanisa ikipotea, mjue tu yuko ndani ya mikono yenu. Shauri yenu, mtajibu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Kristo anapochapa Saulo na kuamka chini, Saulo wa zamani anagonga mweleka ili aokoke. Haiko mweleka ya bure. Ama unangoja mweleka ndio uokoke. But you know, with Paul, kabla ya gonga mweleka yeye alikuwa anajua is working for the Lord. Kwa sababu yeye alikuwa Mfarisi and he was protecting the Pharisees' law ambayo Mungu aliwapea. So according to him, he was protecting the law. Yes. Kama unataka Ukristo, that's not part of the law. Lazima uchapa kiboko. Until Christ saw something in Paul, akaona huyu nikimbadilisha atanifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Na
Pauda kichapo hiyo naeleka pa. You went blind. Macho yake yalikuwa kipofu. Until the time alienda kuombewa na ule kuhani katika hii street, Straight Street. Jamaa kaona vitu kidogo kwa macho yake. Ndiye kaona baada ya siku. And from there Paul became an apostle, transformed by Christ himself. Na akaanza kuhubiri injili bila kucheza. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Kama Mungu anakujua, na hata kama wewe ni wa Mungu anakujua, kama wewe ni pretender anakujua. Praise the Lord. He knows you in the deepest. Anajua fikira zako na anajua matendo yako na anajua vile unatembea mchana na usiku anakujua. Praise the Lord. Lakini Biblia inasema kwamba the Lord knows those who are his. Yeah, we can be preaching the way I'm preaching, but the Lord knows my heart. I'm only being clever sometimes, or I'm being brave, but the truth is that the Lord knows my heart. So it's not about cleverness. It's about mtu ambaye amevunjika akamjua Yesu na akafanyika wa Yesu na Yesu anamjua. This is the last verse. Wao nasoma ambayo inahusu kuhusu vyombo. Na katika nyumba ile kuna vyombo. Kuna za silver, kuna za gold. Zile ambazo zinatokana na mti, tuna za matope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hiyo nyumba na hizo vyombo, kila chombo kina kazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe kusema ati matope ni ovyo, hapana. Ina kazi yake. Wewe sema hii mwiko ni bure, hapana. Hii mwiko ina kazi yake special. So it's just like us here. All of us, the Lord has given kila mtu kitu. Hata sauti. Wewe unazungumza kama huyu. You have different voice. Ya jasa na yake is completely different. Na ni voice studio. So there is something good that God has given everyone for the good of the church. Bwana Yesu asifiwe. Ili huyo Yesu endelee na ukue. Praise the Lord. Kila mme asimame, sifa zake zivume, wanawake na washike, usifu jina lake. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, kwake limetukuka.